We were discussing about the roles and functions of the guidance committee. The next role is helps to clarify roles, offers support when these roles are challenged. സോ ഓരോ പേഴ്സണലിൻ്റെയും റോൾ എന്താണ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ആരെങ്കിലും തമ്മിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സോൾവ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. The next is to serve as a source of ideas and recommendations. So entire guidance and committee program run ചെയ്യുന്നത് guidance committee ആണ്. അപ്പോൾ the main or the major role of guidance committee is to serve as a source of idea and recommendations for running this programs. Plan monthly, quarterly and yearly program. So guidance and counseling program or institute എങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ടത്, മന്ത്ലി പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ക്വാർട്ടർലി ആൻഡ് ഇയർലി പ്രോഗ്രാംസ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. And the last function is to coordinate guidance activities and to assess the work done. എന്തുമാത്രം പ്ലാനിൽ നിന്നും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ നടന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക്, വാട്ട് ആർ ദ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇൻ ദറ്റ്, ഹൗ ടു റെക്ടിഫൈ, ഇതൊക്കെ അസസ് ചെയ്യും ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. So these are the major functions of guidance committee: establish and maintain policies, articulate program between the school and the community, act in planning capacity to ensure that the various functions of guidance are properly coordinated, helps to clarify roles, offer support when these roles are challenged, serve as a source of ideas and recommendations, plan monthly, quarterly and yearly program, coordinate guidance activities and assess the work done. Coming to the team members of a guidance committee. In a college, the counseling team should include these members, which are the principal, the vice principal, the college counselor, HODs of every department, medical staff, warden, parents as well as peer group. ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ഒരു കോളേജിലെ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം: the principal, vice principal, college counselor, HODs of every department, medical staff, warden, parents and peer group. ഇനി ഇത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വുഡ് ബി ലാർജർ ആൻഡ് ദ ഹോൾ ടീം വുഡ് ബി ബ്രോഡ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദ ഡീൻ, the counseling or the liaison officer, teachers from different specialities and academic disciplines, student representatives, deputy chief, vocational guidance officer, the medical staff, warden, parents and the peer group. So these are the team members of a guidance committee in the university level. ഒന്നുകൂടെ പറയാം: the dean, counseling or the liaison officer, teachers from different specialities as well as academic disciplines, student representatives, deputy chief, vocational guidance officer, medical staff, warden, parents and the peer group. Now റിക്വയർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഗൈഡൻസ് കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വാസ് എ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ. സോ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾസിലൊന്നും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓർ എ ലാർജ് കോളേജ്. So every university or a large college should have a counseling center which is headed by the counseling officer, and this counseling officer should have a minimum requirement of a PhD degree in psychology or master's degree in psychology and counseling with considerable experience. സോ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കൂളിലൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനെ ഹെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഓഫീസറാണ്. കൗൺസിലിംഗ് ഓഫീസറിൻ്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ either a PhD degree or a master's degree in psychology and counseling, and he should have ample amount of experience. The main functions of the counseling center or the counseling officer are
give assistance either through the individuals, small group of students, staff members with special educational, vocational and personal problems. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക. ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അവരുടെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുക. And all this counseling should be in relation to educational, vocational or personal problems. So that is the first main function of a counseling center or a counseling officer, which is to give assistance either to individuals, small group of students, staff members with special educational, vocational and personal problems. The next is to develop counseling programs. So guidance and counseling programs develop ചെയ്യുക ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററിൽ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലിംഗ് ഓഫീസറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. Carry out research activities on testing procedures and experimental programs. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് യൂസ്ഡ്. സോ അതിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂളിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കാനായിട്ടോ ഒക്കെ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക ഈ കൗൺസിലിംഗ് ഓഫീസറിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ഹെൽപ്സ് ഇൻ ട്രെയിനിങ് PG സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ MSc സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സർവീസിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലറിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ്. Conduct special clinics for developing study skills, orientation talks to students and parents. So first day of college orientation arrange ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ഈ orientation arrange ചെയ്യേണ്ടത് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, which is headed by the counselor. So in order to arrange orientation talks to students and parents, keeping the cumulative record of students. So സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഫോർത്ത് ഇയർ തീരുന്ന വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ആൻഡ് അറേഞ്ചിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി കൗൺസിലിംഗ് ഫോർ ലോ അച്ചീവേഴ്സ്. കൂട്ടത്തിൽ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ അച്ചീവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ കൗൺസിലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതും കൗൺസിലറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. So these are the different functions of a counseling center or a counselor, which is give assistance either to individuals, small group of students, staff members with special educational, vocational and personal problems, develop counseling program, carry out research activities or testing procedures and experimental programs, helps in training of PG students in counseling and testing, conduct special clinics for developing study skills, orientation talks to students and parents, keeping cumulative record of students and arranging personality counseling for low achievers. Next is about the tools and techniques used. We'll see this in the next class. So wish you a good day and hope you are clear with the topic. If you have any doubts, you can personally message me. Thank you.